So majority of you in the news already பார்த்திருக்கும் நம்ம நியூ ராக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரீநீட்டோட பேப்பர் லீக் பண்றதுக்கு. இப்போ இதுல நமக்கு வந்து ஷாக்கிங்கான நியூஸ் எதுவுமே கிடையாது. வை? பிகாஸ் ஃப்ரம் 2019 2020 இந்த ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு. பட் த கொஸ்டின் ஹியர் இஸ் தட் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா எப்படி ஒரு சிங்கிள் பர்சன் இல்லைன்னா ஒரு ஃபுல் ராக்கெட் எப்படி இந்த இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா பேப்பர் லீக் பண்ண முடியும்? இல்லைன்னா when anyone is contacting them they're so confident to tell that நீங்க வந்து 35 lakhs first installment கொடுத்தனா நாங்க half paper we will give you the rest of the money you can come to Bangalore and take it from us, you can come to these place and take it from us, you can talk to our boss. இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கேன்னு வருது தெரியுமா? This confidence comes when they know that nothing will happen to them. Even if they do it, nothing will happen to them. So the question is that who is suffering because of all this? Obviously the students, obviously the teachers who teach the students. See, in the re-NEETல நீங்க வந்து பார்க்க முடியும், we have settling the key agencies and we'll ensure 650 plus 620 plus score. Okay, 620 plus and this will be total charge of 20 lakhs. And இது வந்து right now Shubham Thakur ஒரு person வந்து cyber crime ல இது வந்து he has given the case telling that investigation has to happen and we have to check many user IDs and telegram channels who are spreading this news. இது வந்து one way it's a good thing that cyber crime வரைக்கும் இந்த நியூஸ் வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. பட் ஆனாலும் நீங்க வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் பார்க்க முடியுங்கன்னா நீங்க வந்து 60,000 இல்லைன்னா 1 lakh கொடுத்தா half paper will be disclosed. அதுக்கப்புறம் நீங்க 50,000 டைரக்ட்லி வந்து பெங்களூர்ல மீட் பண்ணி ஓகே பெங்களூர் நமக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு அந்த ஆஃபீஸ்ல வந்து மீட் பண்ணி நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் பேப்பர். ஸோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கேன்னு வருது? அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி ஒரு பர்சன் கால்ட் as telling that I am from a very big coaching institution and I want the paper. So they have already told that yes for 35 lakhs your coaching institute has already taken the paper, we have given the half of the paper, திரும்பி இருக்கிற half paper வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணலாம். So just imagine the confidence to make such calls to deliver the paper. Now the problem is that nothing will happen to them. அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நம்ம நீட் 2026ல என்ன நடந்திருக்கு, அதுக்கு வந்து சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து இன்னொரு நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கு that IAF Indian Air Force வந்து they are going to give the papers, but we all know that the paper was not leaked during the transportation. Paper leaked exactly like this. Printing press அதே மாதிரி big people who are involved in the printing அவரு தான் இந்த பேப்பர் வந்து லீக் பண்றாங்க. The confidence comes when they know that nothing is going to happen and students, poor students from middle class families are the one who are suffering. So we really need clarity. இவ்ளோ important ஆன ஒரு நியூஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கு and how can the officials not respond to it? டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு தெரியும் reportedly ஆல்மோஸ்ட் மேஜர் எல்லா நியூஸஸுமே நமக்காக ஒரு டெக்கன் ஹெரால்ட், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்து அதே மாதிரி இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே they have been very prominent from years. And அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் there has been no single conversations, no single statements passed on by NTA or the officials. So we really need clarification. We really need to understand what is exactly happening. Because இன்னொரு வாட்டி ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லைஃபை ரிஸ்க் பண்ண முடிய சான்ஸ் இல்லை. நீங்க வந்து நார்மலா இருக்கலாம், but as teachers we cannot risk the life of the students. So we really want to know this. Now guys, you tell me your opinion and I know majority of you also have come across telegram channels like this. Correct? Majority of you வந்து இந்த மாதிரி telegram channels வந்திருக்க. He said that his network has purchased half of the paper for 35 lakhs. ஒரு coaching institute has already purchased the paper for 35 lakhs. இதுதான் அவங்க வந்து அந்த கால்ல சொல்லியிருக்காங்க. So two people try to contact them and both the people he has given the statement as clear as that we are going to leak the re-NEET paper. Now re-NEET paper print aayirka, how is it getting transported, where is the printing happening, how is the security, how is the transport? We need clarity on all these things because it is not just the system, it is the students who are part of the system, the teachers who are standing with the system. And in the last YouTube teachers காக ஒரு கமெண்ட் வரும், வியூஸுக்காக பண்ணாங்க, யூஸ்லெஸ் செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து நம்ம யூடியூப் டீச்சர்ஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ரீசன் என்ன? Because we talk for the students, we stand for the students, we talk against the system. அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வருது. ஸோ we really need clarity கண்ணா. பட் இந்த ஒரு நியூஸினால ரீநீட்டோட ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியல பிகாஸ் we do not know what is next. ஸோ உங்களோட ரீநீட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல்ல எல்லாமே ஃப்ரீயாக நம்ம அவைல் பண்ணியிருக்க டெஸ்ட் சீரீஸாக இருக்கட்டும்,
கிராஷ் கோர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம சேனல்ல ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் என்னன்னா, இந்த வீடியோவோட கீழே நீங்க வந்து லிங்க் பார்க்கலாம். ஜாயின் த ரீநீட் கிராஷ் கோர்ஸ் லிங்க். இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டேனாக்கா யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் பை நவ். கிளிக் ஆன் பை நவ், 0 rupees தான். and you can join into the batch. and இது வந்து நம்ம crash course batch. இந்த crash course batchல free test series கூட available-ஆ இருக்கு. so இந்த testல click பண்ணிட்டேனா you can see the test that you have missed. so இதுல நீங்க attempt now-னு click பண்ணிட்டேனா automatically you will be able to access to the test. and if you're a NEET 2027 student also, CBT mode வந்தா இந்த test வந்து useful-ஆ இருக்கும் because this is a computer based exam. so you can also access to the test right now and see whatever happens, whatever news happen, we need voice. we need to raise our voice. இல்லனா இந்த news reach ஆகாது because we have not noticed that YouTubeல கொஞ்சம் videos மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கு. but we want many people to raise the voice. இந்த மாதிரி OSM பத்தி நம்ம voice raise பண்ணிருக்க, NEET பத்தி re-NEET பத்தி voice raise ஆயிருக்கு. அதனால தான் almost every day Twitterல ஒரு conversation at least வரும். okay, the paper has not leaked, the system has not been hacked, data is not leaked. at least ஒரு clarification வரும்டா. so அதனால I want all of you to smash the like button, hype this video as much as possible. let's make this a revolution. let's make sure that it does not happen because our lives are at risk. நம்ம வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணனால நம்ம வந்து நெகட்டிவா இருக்கலாம். பட் ஆனாலும் இட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஹேவ் டு ரேஸ் அவர் வாய்ஸ் ஃபார். வி ஹேவ் டு ஆஸ்க் த சிஸ்டம். ஹவு கேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால வந்த ஒரு நியூஸுக்காக இவ்வளோ டைமா நோ கிளாரிஃபிகேஷன் ஹஸ் ஹேப்பன்? அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குதுன்னா சைபர் கிரைம் ஹேஸ் டு டேக் ஆக்ஷன் அண்ட் ட்ராக் தட் நம்பர் அண்ட் கெட் டு தியர் பெங்களூர் ஆஃபீஸ். ஸோ தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ வேணா நம்ம ரீநீட்டோட கிளாஸஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேணாம். அகாடமிக் பார்ட் we are not in control of the papers. what we can do is just pray and make sure that such kind of things come. we can raise our voice and reach till somewhere. at least அதுக்காக நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ண. இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க as much as possible. hype this video. make sure to smash the like button. comment and ask for details of it. ask them that was this happening because your life is at risk. raise your voice in the comment section and let this video reach many people. many teachers will come and start making videos and the community will again become active. so thank you so much. see you all in the next video.